Hello everyone. So now we'll solve quantum chemistry practice problems. சரியா இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து quantum chemistryல new practice problems பார்க்கலாம். Previous year questions இல்லாம new practice problems பார்க்கலாம். Okay, these are your book problems. Okay, let me select a pen. Okay. Next, first question. For an atomic system, wave function வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா the most probable energy of hydrogen atom வந்து கேட்டிருக்காங்க in electron voltsல வந்து கேட்டிருக்காங்க okay so we know that energy of hydrogen atom என்னது energy of H atom is going to be equal to minus 13.6 z square by n square okay ஸோ இதோட யூனிட் எதில் இருக்குன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டில் வந்து இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க தே ஹவ் கிவன் யுவர் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆர் கம்மா டீட்டா கம்மா ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு யுவர் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு யுவர் பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் ரெசிமிக்கல் குவாண்டம் நம்பர்ஸ் ஸோ என் கம்மா எல் கம்மா எம்க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சிம்ப்ளி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் யுவர் ஷை 3, 2, -1 வந்து இருக்கு ஓகே ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் எனர்ஜி ஃபார் யுவர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் திஸ் இதுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா திஸ் கோயிங் லெட் மீ ரெப்ரசென்ட் ஆஸ் E1 ஓகே ஸோ இதுக்கு எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு 13.6 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா என்னது ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமில் Z வேல்யூ என்னது Z is going to be 1 atomic number is 1 so 1 square by n வேல்யூ என்னது n is corresponds to ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க n l n தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ n வேல்யூ என்னவா இருக்கும் n is going to be 3 ஸோ லிட்ரலி 3 ஸ்கொயர் ஸோ பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா this is going to be minus 13.6 divided by 9 so this is almost going to be equal to minus 1.5 okay minus 1.5 electron volt so next என்ன wave equation கொடுத்துருக்காங்க wave function 2 1 minus 1 okay again இதுக்கு வந்து energy find out பண்ணிங்கன்னா this is going to be E2 which is going to be equal to minus 13.6 into 1 square divided by 2 square so this is again going to be equal to minus 13.6 by 4 so divide பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் this is going to be equal to minus 3.4 electron voltக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே தேர்ட் வேவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 2, 1, 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கூட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் E3 is again going to be equal to minus 13.6 into 1 square by 2 square. So this is again going to be equal to minus 3.4 electron volt. ஸோ இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தி மோஸ்ட் ப்ராபபிள் எனர்ஜின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த எனர்ஜி வந்து மோஸ்ட் ப்ராபபிள் -3.4 தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்குது ஸோ த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் எனர்ஜி ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் என்ன இட்ஸ் கோயிங் டு பி 3.4 எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஓகேவா ஸோ கொஸ்டினில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எனர்ஜி வந்து கேட்டிருக்காங்க Next, for the HF molecule, assuming it is formed from 1s orbital of hydrogen and 2p orbital of fluorine. Consider hydrogen atom as A and fluorine atom as B. Okay? கன்சிடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெச்எஃப் இஸ் பியூர்லி கோவலண்ட் ஸோ ஹெச்எஃப் பாண்ட் வந்து பியூர்லி கோவலண்ட்டாக இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க லெட்ஸ் இப்போது உங்கள் ஹெச்எஃப் பாண்ட் வந்து கோவலண்ட்டாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஸோ ஹெச்எஃப் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் ஏ ஆர் பின்னு வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாமா ஸோ கோவலண்ட் பாண்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக ஷேர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து யுவர் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏவாக இருக்கலாம் அண்ட் யுவர் செகண்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஆர் இருக்கலாம் ஆர் தி செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்ன ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் வந்து பியிலேருந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் யுவர் செகண்ட் எலக்ட்ரான் கேன் பி ஃபார்ம் ஃப்ரம் ஏன்னு சொல்லலாமா ஸோ டோட்டல் 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் கோவேலண்ட் கேரக்டர் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ சி 5a அதில் வந்து என்ன இருக்குது லெட்ஸ் சே இன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அபவ் கேஸில் வந்து பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஏ ஆர் ஏ ஆட்டம் அண்ட் யுவர் second electron is from your B atom. Okay, this is one possibility. Second possibility என்ன உங்களோட second electron can be from your first atom A atom and your first electron can be from your first atom. ஓகேவா your B atom. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட wave function
representation for your HF. Covalent character இருக்கும்போது this is going to be the representation. Next, HF is purely ionic. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is when purely covalent. Purely covalent இருக்கும்போது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்னது, நெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பியூர்லி அயானிக்காக இருக்கும்போது. ஸோ பியூர்லி அயானிக்னா என்ன? So we know that your HF is purely ionic. So HFல வந்து பார்த்தீங்கன்னா your fluorine is highly electronegative. ஸோ அப்போ electronegative ஆட்டமாக இருந்தால் என்ன பண்ணும், ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து fluorine மேலே தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து A and Bல ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், your B atom is going to have 2 electrons. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, second one, wave function for your ionic character is going to be represented as 5. ஸோ இதில் எதில் தான் இருக்குது, எலக்ட்ரான் வந்து பி ஆட்டம் மேலே தான் இருக்குது. ஸோ பி இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரான் அண்ட் தி 5 பி இஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தி செகண்ட் எலக்ட்ரான். ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே வந்து பி ஆட்டம் மேலே இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, if HF is 80% covalent and 20% ionic அப்படின்னும்போது வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னவா இருக்கும்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அகெயின் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம், வேவ் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி ரெப்ரசென்டட் ஆஸ் your C1 and phi1 plus C2 and phi2. So this is nothing but your, இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, this is your general representation. Okay, this is your general representation of your wave function. ஸோ இப்போ வந்து என்ன, இப்போ வந்து இங்கே கொஸ்டினில் வந்து கோவலண்ட் அண்ட் அயானிக்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் கோவலண்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் அயானிக். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து வேறு எப்படி ரீரைட் பண்ணலாம்னா, so your phi 1 is nothing, your phi 1 is going to be equal to your psi covalent and your phi 2 is going to be equal to your psi ionic. Okay, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாருங்க என்ன பண்ணணும்னா 80% கோவலண்ட், ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 80% கோவலண்ட்க்கு வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. ஸோ 80% கோவலண்ட்னா என்ன இருக்கு, ஸோ வி நோ தட் ப்ராபபிலிட்டி என்னது, ப்ராபபிலிட்டி இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு C1 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ C1 ஸ்கொயர் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, தட் இஸ் 80%ன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 80% வேறு எப்படி எழுதலாம், 80/100 எழுதலாமா. ஸோ 80/100 is nothing but your 0.8. So C1 square is going to be equal to 0.8. அப்போ C1 value என்ன இருக்கும், C1 is going to be root of 0.8. Root of 0.8 is going to be almost 0.89. Okay, so உங்களோட wave function for first வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், உங்கள் C value வந்து C1 value வந்து என்னதுன்னா 0.89. Okay, and your wave function for your covalent character. So wave function for your covalent character என்னது, phi A1 phi B2, okay, plus your phi A2 and your phi B1. This is your 80%, this is your wave function with respect to your 80% covalent character. Okay, next 20% ionic ன்னு சொல்றாங்க. So 20% ionic na enna, again your probability is going to be equal to C2 square. Okay, your C2 is going to be 20%. Okay, C2 square is going to be 20%. So probability வந்து 20% ன்னு சொல்றாங்க. So this can be represented as 0.2 ன்னு வந்து சொல்லலாமா. So your C2 square is going to be equal to 0.2. So C2 is going to be equal to root of 0.2. Okay, so இப்போ C2 value என்னவா இருக்கும், C2 value is going to be equal to 0.45. Okay, root எடுத்தீங்கன்னா this is going to be equal to 0.45 and the corresponding wave equation என்ன, this is going to be 0.45 and then we have your wave function phi B has first electron and then phi B has your second electron. Okay, this is going to be the wave function for your 20% ionic. So overall wave function என்னவா இருக்கும், simply இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா that is going to be your overall wave function. So for your 20% ionic and 80% covalent character. So yes, this is going to be equal to 0.89 and then your complete equation phi A of 1 phi B of 2 plus phi A of 2 phi B of 1. Okay, plus 0.45 phi
b of 1 and 5 b of 2. So this is going to be the correct answer. Okay. Next question. If n equal to 1, wave function of a one-dimensional harmonic oscillator has to satisfy தி வேவ் ஈக்குவேஷன் வந்து குடுத்துருக்காங்க. அண்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஸோ வேவ் ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன அண்ட் தென் என்ன குடுத்துருக்காங்க? தே ஹேவ் கிவன் தி வேவ் ஃபங்ஷனோட வேல்யூஸ் வந்து குடுத்துருக்காங்க. வேல்யூ ஆஃப் ஆல்ஃபா பை பீட்டா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து பாருங்க. இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து பாருங்க. ஸோ ஈக்குவேஷன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? வி நீட் டு ஃபைண்ட் தி செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யுவர் வேவ் ஃபங்ஷன். அண்ட் வேவ் ஃபங்ஷன் வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேவ் ஃபங்ஷன் என்னது? வேவ் ஃபங்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு n eta எக்ஸ்போனென்ஷியல் பவர் மைனஸ் ஈட்டா ஸ்கொயர் பை டூன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும்? இங்கே வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ டி ஃபைவ் பை டி ஈட்டா இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ n இஸ் யுவர் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, n வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ n வந்து தனியாக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இஃப் யூ ரைட் தி ஈக்குவேஷன் திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு டி பை டி ஈட்டா eta e பவர் மைனஸ் eta ஸ்கொயர் பை டூ. ஓகேவா? ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இது வந்து உங்களோட மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் டியூவி ஃபார்முலா வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யூ வி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ். ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா n இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? கீப்பிங் யூ ஆஸ் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் v வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க. ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு okay, eta square இருக்கு. So eta square எதுக்கு equal? Eta square will be equal to eta square by 2. So differentiate பண்ணீங்கன்னா this is going to be equal to minus eta by 2. Okay, பவர்ல வந்து ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ ஸ்கொயர்னா என்ன ஆகும்? மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் ஆகுமா? அண்ட் ஈட்டா ஸ்கொயரை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் திஸ் கோயிங் டு பி டூ. ஓகே, ஸோ டூ ஈட்டா வந்து இருக்கும். ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் டேர்ம் eta square by 2. Okay, plus v is going to be kept constant, eta square by 2, and u differentiate panna என்ன ஆகும்? This is going to be equal to 1. Okay, so this is going to be the equation. So if you rewrite this equation is going to be n minus n eta square. Okay, n வந்து multiply பண்றேன் உள்ள. So this is going to be n eta square. Your 2 and 2 will be cancelled. E power minus eta square by 2 plus e power minus eta square by 2. Okay, this is your derivative for your first this is your wave function for your first derivative. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ டி ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை டி டோ ஸ்கொயர். ஓகே, ஈட்டா ஸ்கொயர் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி நம்ம வந்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி டி டீட்டா ஈட்டா ஸ்கொயர் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ இங்கே வந்து ஒரு n வேல்யூ மிஸ்ஸிங். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து n. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் இன்டு மைனஸ் n ஈட்டா ஸ்கொயர் e power minus eta square by 2 plus n e power minus eta square by 2. So again இதை வந்து differentiate பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to என்னாகும்? உங்கள் minus n value வந்து will remain constant. Okay, n value வந்து is going to remain constant. And then உங்கள் ஈட்டா ஸ்கொயர் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அகெயின் உங்கள் ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் ப்ராடக்ட் ரூல் வந்து அப்ளை ஆகும் யூவி டேஷ். ஓகே, ஸோ யூ வந்து இஸ் கோயிங் டு பி கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட். வி டேஷ் பண்ணால் என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஈட்டா ஸ்கொயர் பை மைனஸ் டூ ஈட்டா பை டூ. அண்ட் தென் யுவர் eta square by 2 will be remaining constant plus v என்னது minus eta square by 2. Okay, minus eta square by 2 and then v வந்து differentiate u வந்து differentiate பண்ணும். So u differentiate பண்ணா this is going to be 2 eta. Okay, plus n is going to remain constant and இந்த term வந்து differentiate பண்ணா என்ன ஆகும்? This is going to be equal to minus 2 eta by 2 e power minus eta square by 2 வந்து இருக்கும். Okay, this is your complete equation. So இது வந்து rewrite பண்ணா this is going to be 2 will be cancelled, minus and minus is going to be plus, so this is going to be n eta cube e power minus eta square by 2. Okay, plus 2 eta e power minus eta square by 2
again 2 and 2 will be cancelled. This is going to be equal to, so yeah, இங்க வந்து n term வந்து multiply பண்றோம். So this is going to be multiplied overall. Okay. So அப்ப என்ன ஆகும்? Here also you will get your n term. So n வந்து multiply பண்ணா this n will be in middle also. So this is going to be n eta e power minus eta square by 2. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு? ஸோ இப்போ சிம்பிளி இது பண்ணீங்கன்னா சாரி இங்கே வந்து நெகட்டிவ் டேர்ம். ஓகே. ஸோ இஃப் யூ சிம்பிளி சால்வ் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு, ஸோ வேல்யூஸ் எங்கேயாச்சும் இது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே. ஸோ இங்கேயும் வந்து இங்கே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சைன் பை 2. ஓகே. இங்கே வந்து n சாரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் e மைனஸ் eta ஸ்கொயர் பை 2 இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 eta by 2. ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து அங்கே மிஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 and 2 will be cancelled and there is going to be a negative sign. So this is also going to have a negative sign. So if you write the equation, this is going to be equal to n eta cube e power minus eta squared by 2. ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது? மைனஸ் 2n மைனஸ் n இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் 3n ஈட்டா இ பவர் மைனஸ் ஈட்டா ஸ்கொயர் பை 2க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வி ஹவ் ஃபவுண்ட் தி டி ஸ்கொயர் ஷை பை டி ஈட்டா ஸ்கொயர் வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. ஸோ சிம்பிளி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் யூ ஹாவ் யுவர் alpha beta minus eta square into psi 1. ஓகே. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? psi 1 வேல்யூ psi wave equation இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க, வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ஹியர். ஸோ alpha beta minus eta square into n eta e power minus eta square by 2. ஓகேவா? ஸோ வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா this is going to be alpha beta n eta e power minus eta square by 2 minus you have n eta cube e power minus eta square by 2 is going to be equal to 0. So equation, complete equation வந்து n eta cube minus sorry e power minus eta square by 2 minus 3n eta e power minus eta square by 2 plus. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க n eta cube and n eta cube வேல்யூ வந்து கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது? யூ ஹாவ் யோர் 3n eta in e power minus eta square by 2 is going to be equal to your n alpha by beta eta e power minus eta square by 2 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ we can say that your alpha by beta value எதுக்கு equal is equal to 3. So the value of alpha by beta is going to be 3. So 3 is the correct answer. Next question. The unnormalized wave function for hydrogen atom வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா n வேல்யூ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி unnormalized wave equationனா அதோட ஃபார்முலா என்ன? ஸோ திஸ் இஸ் கண்டிஷன் என்னதுன்னா this is going to be equal to minus infinity to infinity psi into psi star d tau is going to be equal to 1. This is the condition. Okay. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபார் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு வந்து வேவ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேவ் ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷை இஸ் ஈக்குவல் டு என் இ பவர் மைனஸ் ஆர் பை ஏ நாட்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி என் இ பவர் மைனஸ் ஆர் பை ஏ நாட் இன்டு என் இ பவர் மைனஸ் ஆர் பை ஏ நாட் and d tau. So volume element வந்து எதுக்கு equal? So volume element வந்து என்ன? So volume element for your hydrogen atom is going to be equal to r equal to 0 to r equal to infinity is going to be equal to r square dr. This is for your spatial part and then angular part. Angular part is going to be theta equal to 0, theta equal to 5. And this is going to be integration of sine theta d theta and then integration of 5 0 to 25 is going to be into d5 is going to equal to 1. Okay, this is your volume element. So d tau or volume element d tau is going to be equal to this. Okay,
is going to be equal to the spatial part plus angular part வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் n வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணலாம். இங்கே வந்து என்ன இருக்குது n into n. ஸோ பேசிக்லி n ஸ்கொயர் வந்து ரிமூவ் ஆகிடும். தென் என்ன இருக்குது, you have your elements. So இங்கே வந்து you have r இருக்கு, and then here also you have your r. So neglect this one. So ஓகேவா. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா simply r terms corresponding terms ஓட multiply பண்ண போகிறோம். So if you multiply this is going to be equal to r square e power minus 2r by a naught. ஓகேவா. ஸோ என்னாகும், பவரில் வந்து டேர்ம்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும். ஓகே, into dr. So this is integration limit 0 to infinity. R value is 0 to infinity. Okay, next என்ன இருக்கு, then your angular part is going to remain same. Theta equal to 0 to 5 sin theta d theta. Okay, and then your uh, d phi term which is going to be equal to 50 to 25 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஆல் திஸ் டேர்ம்ஸ் ஆர் கோயிங் டு ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிளி இன்டிகிரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ இஃப் யூ இன்டிகிரேட் திஸ் ஒன், ஓகே, d5 வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், ஸோ இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 50 to 25 into your d5. Okay, this is going to be equal to 5 term. Okay, 0 to 25. So value substitute பண்ணிங்கன்னா this is going to be equal to 25 வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். So this is going to be equal to 25. Okay, next என்ன இருக்குது, sin theta term. ஓகே, உங்களோட ஆங்குலர் டேர்ம். ஸோ ஆங்குலர் டேர்மில் என்ன இருக்குது, ஸோ வி நோ தட் integration of sin theta என்னது, integration of sin theta is going to be equal to minus cos theta. ஓகே, ஸோ இப்போ மைனஸ் காஸ் தீட்டாவில் லிமிட்ஸ் என்ன இருக்குது, வி ஹாவ் லிமிட்ஸ் 0 to 5க்கு வந்து லிமிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், மைனஸ் காஸ் 5 மைனஸ் காஸ் 0 மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் காஸ். ஓகே, minus cos 0. So we know that cos 5 is going to be equal to minus 1. Cos 5 oda value another minus 1. And then cos 0 oda value another is going to be 1. Okay, inga minus and minus வந்து plus ஆயிடும். So this is going to be equal to 2. Okay, wow. The entire term வந்து 2 வந்து equal ஆகும். So and then we have this term. We have your spatial part. So spatial partல என்ன இருக்கு, so if you see this is going to be equal to, so இங்க என்ன இருக்கு, like first வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன, this is going to இங்கே வந்து we found this value as 2, this as 5. ஸோ ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும், உங்களோட 2 into 25 is going to be 4 pi. 4 pi n square value வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ later we will have, okay, later you will have r equal to 0 to r equal to infinity is going to be equal to r square e power minus 2r by a naught dr வந்து equal இருக்கும். So from gamma function we know how to solve this equation. Okay, gamma function trick another. So gamma function, so if you have any integration limit from 0 to infinity and you have a term like this, x power n e power minus ax of dx இருந்தா என்ன ஆகும், this is going to be equal to gamma function of n plus 1 by a power n plus 1. So this is the gamma function trick. Okay, this is your gamma function trick. Okay, so substitute பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும், உங்களோட n value என்ன, இங்கே r ஓட value, so இங்கே n value வந்து 2. So your n value is going to be 2 plus 1 gamma function by a value. So a value இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா your a value is going to be equal to 2 by a naught. Okay, so r is going to be your x. Okay, அப்போ உங்களோட a value என்னது, 2 by a நாட்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், பவர் n plus 1. ஓகேவா. ஸோ அண்ட் தென் யூ ஹாவ் யுவர் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி டேர்ம் 4 pi n ஸ்கொயர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ சிம்ப்ளி gamma function of okay, so gamma function of 2 plus 1 is going to be gamma 3. So gamma 3 is nothing but your n minus 1 factorial. This is going to be n minus 1 factorial. So அப்போ என்ன ஆகும், 3 minus 1 is going to be 2 factorial. So 2 factorial na this value is going to be equal to 2. Okay, so this is going to be equal to 2 by a naught whole power 3 இருக்கும். Okay, this is going to be the equation, and then you have your 4 pi n square. This is going to be equal to 1.
ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா சிம்பிளி வந்து வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு ஏ நாட் வந்து மேலே எடுத்து போனால் என்ன ஆகும், ஏ நாட் கியூப் ஆகுமா. ஸோ திஸ் கேன் பி rewritten as 2 by 2 cube is 8 a naught cube 4n 4 pi n square. Okay, so simply cancel பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும், your for like 4 table 2 times வந்து 8 and 2 2 will be cancelled. So you will be having the value around sorry, value என்ன இருக்கும், 5 a naught cube and n square is going to be equal to 1. So this entire equation is equal to 1. Okay, according to your wave function conditions. So இதில் வந்து நம்ம normalization constant n value வந்து find out பண்ணலாம். So n value என்ன, so n is going to be equal to root of 1 by a naught cube pi. So this is going to be the value. So இது வந்து rewrite பண்ணா, so என்ன மாதிரி rewrite பண்ணும், a naught power minus 3 by 2 வந்து rewrite பண்ணும். So if you rewrite, this is going to be rewritten as 1 by root pi 1 by root pi and your a naught. Okay, so a naught வந்து என்னது, a naught power 3 இருக்கு and square root எடுத்தா this is going to be equal to by 2 னு இருக்கும். So this can be written as 1 by root pi a naught minus 3 by 2 னு வந்து எழுதலாம். So from this உங்களோட a n constant value என்ன, we have a naught by 3 minus 2 வந்து இருக்கு. So 1 by pi ஓட வேல்யூ மட்டும் இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். So 1 by root pi is going to be equal to 0.56. So the value of n is going to be 0.56. Okay, that is the correct answer. Okay, it's going to be equal to 0.56. Next question. Particle of mass m is confined to a cubic box. Okay, cubic box now a 3D box. Okay, and its energy is 101 h square by 8 ml square னு சொல்லியிருக்காங்க. Degeneracy of this level என்னன்னு find out பண்ணணும். Okay, so energy of 3D box க்கு formula என்ன, this is going to be equal to, in a particle in a box தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. So energy is going to be equal to n x square plus n y square plus and z square is equal n z square into h square by 8 m l square. Okay, இதுதான் என்னது உங்களோட energy for your 3D box and இந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க, 101 h square by 8 ml ஸ்கொயருக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ we can say that your n x square plus n y square plus n z ஸ்கொயர் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், this is going to be equal to 101. ஸோ இப்போ சிம்பிளி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா 101 வேல்யூ வந்து எப்பெல்லாம் வரும்னு பாருங்க. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் your 9 4 and 2, 9 square வந்து என்னது is going to be 81. Okay, 4 square is going to be 16. So 81 plus 16 is going to be 7 and 97. Okay, 97 and plus 4 put and aho, this is going to be equal to 101. So first possibility is 942. So 942 வந்து எப்படி எல்லாம் arrange பண்ணலாம், we can write it as 942 னு எழுதலாம், or you can write it as 249 னு எழுதலாம், or you can write it as 294 னு எழுதலாம், or you can write it as 429. வேற என்ன possible combination பார்த்தீங்கன்னா your 492. Okay, so simply இந்த மாதிரி எழுதலாம். Okay, so இந்த மாதிரி எத்தனை possible இருக்கு, 6 possible states வந்து இருக்கு. So வேற எப்போ வந்து 101 possible value possible னு பார்த்தீங்கன்னா the next possible term is 816. 816. So 8 square is going to be 64. 64 plus 36 is going to be 100 plus 1 is going to be your 101. So again இது வந்து எத்தனை possible states எழுதலாம், you can write it as 6 possible states வந்து எழுதலாம். And the next possibility is 647. Okay, 6 square is going to be 36, 4 square is going to be 16, which is going to be equal to 252. Okay, plus 7 square is going to be 49. So add பண்ணிங்கன்னா 52 plus 49 is going to be again 101க்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Okay, so again there can be என்னது 6 possible states வந்து இருக்கும். So total எத்தனை possible states, so 18 possible states இருக்கு. So the degeneracy of this level is going to be 18. Okay, so 18 is the correct answer. So with this we have solved some of your quantum chemistry problems. So if you like this video, please let me know. இதே மாதிரி நம்ம இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.